had a great training camp with the boys together. Good to get to know each other. That was very nice. We had a nice camp. Mucho calor, nice weather, kilómetros. Nothing to complain about. Para gambas muy bien. All the guys are fine. Kids are good. We have a nice team spirit now. Tiempo bonito. Looking forward to the next training camp. Let's go for 2012. This is true racing. Lime for Rock'n'Roll. Guten Abend, hier an der Rockal. Das ist Zeit für eine wunderbare Aventur, die wir werden angehen. Und ich hoffe, die sind alle gut bereit. Bereit für einen Abend von der Extraklasse. Es muss mich ein bisschen entschuldigen, ich war schon zu früh raus, mir das, weil ich nervös bin. Ich habe noch nie gemacht. Und könnt so viel bei uns tun heute Abend. Ganz viel könnt ihr bei uns tun. Wir haben so viel zu weisen. Einer der anderen, um mir auch zu präsentieren, die Funke neue Lützburger Velos-Equipe RADIOSHAck NISSAN Track. Ich hoffe, die sind alle gut bereit. Da wünsche ich auf jeden Fall mal einen schönen Abend, good evening, guten Abend, bonne soirée, dobry wieczór, ich weiß nicht, was noch alles so könnt versprochen, nee, egal. Wir gehen noch durch und ich bin auch nervös, weil ich gut eine Kollegin in Zeit gestaltet. Ich weiß nicht, wie das, es sieht anscheinend super aus, das ist anscheinend super kompetent und wird anscheinend so brüscht. Dafür, ich bin noch gespannt. Komm, wir gucken einfach, wie ihr könnt. So, hello Rockhall. Yeah. Sure. Yeah, I know. It's just me, but what are you doing here? Jacques, was fährst du ab? I was told that I was getting a female, good-looking co-host. Ja, good looking, okay, but not female. Was machst du heute? What Was am I schwätzt doing here? Englisch? Schwätzt Lützburgisch? No, Ben, shut up. It's not our show, it's not about us tonight, huh? Okay, du kannst Englisch schwätzen, weil Lützburg kann noch nicht immens gut. You see, he's a very, very, very funny guy, but forget him. Welcome here at the Rockhall. Are you feeling good? Bon, wie das schon mal getut, machen wir heute auf Lützburgisch, auch auf Englisch, auch auf andere Sprache. Yes, we are very international tonight, so we're going to do the presentation mainly in Luxembourgish and in English, but in some cases also in French and in German. Und in Swahili. Und wenn wir können auf der Alterplatz so ist, dass ein starkes Team, wie wir heute Abend werden erleben, natürlich auch starke Leute haben sich braucht. Natürlich auch an den Bühnen, an den Kulissen. Und auch der Mann, den ihr vielleicht alle gut kennt, war selber Velosportler, los ein Teammanager, und den werden wir auch kennenlernen. Yes, one of the greatest cycling teams in the world also needs a great manager. And this man, which is manager from this team, began his career as a professional rider before switching into management, and he did it very successful. And his name is Johan Brunel. It's exciting. It's exciting, it's challenging, and I think that something else means new challenges. This is definitely a big challenge. You know, everybody looks at us
as, okay, now you have this super team, now you have to do what Andy hadn't been able to do for 3 years. So basically I know that the pressure is on us, and that everybody expects that we win the Tour de France. We've done it 9 times, so I think we have the quality to do it again. But for me, it's also about dealing with that pressure, and that's actually what I'm enjoying. I'm discovering that I'm enjoying that huge pressure, and although I know there's no guarantees, I'm getting a lot of excitement out of these big challenges. Ladies and gentlemen, please welcome Johan Bruneel. Hello, everybody. Welcome. Have you expected this? This is actually the first team presentation that I see almost the whole country present. So thank you for coming. So, Mr. Bruneel, I think this evening is not only special for you, for us all, for Luxembourg, but also for the whole world of cycling. Well, tonight is the presentation of a new project, something I'm very, very excited about. And a lot happened since the end of the last Tour de France, but basically we could put the best of 2 worlds together, and looking at it now, and the final result is amazing. I've never seen, definitely not managed, but also never seen so much quality together in a cycling team. So I'm very hopeful for this new season. Of course, it's sport, there's no guarantees, but we have the quality, and we're all very, very motivated to do our best during the whole year and try to be the best cycling team in the world. So for this year, for 2012, what are the goals? I'm a little hesitant to talk about a lot of goals, but of course everybody knows that the Tour de France is the biggest cycling event in the world. We have Andy Schleck, who finished 3 times second in the last 3 years. So it would not be fair from my side that if I would say we don't want to win the Tour de France. We definitely want to try to win the Tour de France, and I think we have the guy who has been the runner-up. So statistically, at some point, some year, his chance and his year must come. Hopefully this is 2012. We have created the necessary support for him. But at the same time, we have a very deep team with a lot of quality. So we don't want to put everything on the Tour, nor do we want to put everything only on Andy. We have a lot of other goals. We have Fabian Cancellara, who has been one of the dominators of the last 5-6 years in the Spring Classics. So obviously, winning one of those monuments like Tour of Flanders, Paris-Roubaix, Milan-San Remo is a big goal. And I can go on and on and on about goals. We have 3 main American sponsors, RADIOSHACK, Nissan and Trek. So obviously the Tour of California and the Tour of Colorado, 2 races we won last year, are again on the top of our list. And we want to basically be performing in all year. I think we have the necessary quality of riders to be there from the beginning of the season through the end. Last year, the last big race of the season was won by a rider of our team. So it would be nice if at the end of this season we could say we are the best cycling team in the world, and I think we could say that if we finish team number 1. So that would be a personal goal, to finish number 1 in the UCI ranking at the end of the year. So I think that RADIOSHACK Nissan Trek is really a dream team. Who else thinks it? So you see, they are very confident, and I think that you are really looking forward to the next months. I am. It is really a dream team. We are very confident that we can dominate the world of cycling. A part of that, a group of riders who is not here, but something we are also very, very excited about, is our development team, which we put a lot of effort in, and basically is built around a young Luxembourg talent, Bob Jungels. So we hope that we can promote Luxembourg cycling. But I think now it's time to
discover something. We are here to present the team, to announce something. I think in the media, everybody has seen already who is part of the team, what our ambitions are, what our goals are. We're talking about it here in the media, but there's one thing that we didn't reveal yet, and that's the new team uniform for 2012 for Team RADIOSHACK Nissan Track. So I would like to invite everybody to watch this little video where we present the new uniform for 2012. Hi, die neue Trikoten vom neuen Team. This is true racing. Das sind die neuen Trikoten. Ja, schick. Yes, I like them. Mal lecker Jean-Claude. Mit wer aber noch mich schön zu gesehen, wie sie ausgesehen und die Kurerin, oder? So, who wants to see the riders? No, no, no. I asked who wants to see the riders? Alright. Dann, Regie. Gesehen wir da lo als Führer, als Cyklisten? Suspense. RADIOSHACK Nissan Track 2012. Here's the team. Ja, liebe Jean-Claude, wenn ich so gucke, Trikoten, kann ich mir auch vorstellen, noch so hin zu, ne? Can I tell you something? Yeah. I've already got mine. What? Jersey? Yes. Okay. So I have to talk with Mr. Brunel, I don't know. Mein liebe Scholli, ich gucke die Leute an und wir kommen direkt bei die erste Gruppe von den jungen Herren, die auf Rad stehen. Und zwar sind das da mehr Engländer gegen so ein they got balls of steel. Also ich meine, die wissen, was zu machen, weil sie können sprinten, egal wo sie sind. Ob das lo ist, irgendwo wo Dave Roof geht oder irgendwo Angers, das ist egal. Sie können sprinten, als Sprinter. Yes, I don't think that the next guys know the definition of the word fear. Because no matter how fast the pace goes, these guys keep pushing and pushing and pushing. Ladies and gentlemen, here are the sprinters.
Sprinter! Applaus für Sie! Und du hast ihn dabei, den ist ja ganz jung, das ist der Jüngste aus der Equipe, 1989 hast du geboren, den ist ja so jung, der konnte letzte Woche seine Rede schon vom Velo. Den Giacomo! So, Giacomo. Giacomo come Di stai? Giorgio. Tutto bene, grazie. Ah, ihm geht Okay. gut, merci. That's all I can speak in Italian, so I will stop. So, Giacomo, you're one of the youngest guys in your team. How does it feel? For me to be here is a dream. Das ist ein Rahmen für den Giacomo da in der Equipe zu sehen, auch als junger Coureur. Yes, and I've heard that some critics always say, that's the new Benatti, that's the guy who got talent. Does it put pressure on your shoulders, or do you think, no man, it's an honor? I'm just proud to be considered the successor of Daniele, but I know right now I have to do a big step to arrive to his level. Voilà, den Giacomo, ihr seht, das ist natürlich ein grosser Ehre, dass Leute vergleichen mit Daniele Benatti, den ich jetzt heute leider nicht kann sehen, mehr. Er probiert der Aufgabe aber gerecht zu gehen. Wie gesagt, merci des Sprinter, thank you very much. E Giacomo, lasciatemi cantare. Und neben unseren zwei Schleckbrüder brauchen wir natürlich auch andere Grampeure, ne? Andere Spezialisten am Biersch. Es kann wohl mir irgendwie, wenn ihr eine Galli ruft, wie du dein Auto ist, aber sie bringen da immer um fertig rumzufahren. I don't know how about you, but when I'm at home, sitting in my comfortable couch, perhaps grabbing a beer, I'm getting tired only at looking at them when these guys are pushing up the mountain, or the hill, as you want to call it. Ladies and gentlemen, let us now introduce the climbers. The Climbers, Bierspezialisten. So. Und ich denke, dass ich jetzt in Deutsch fortfahren werde mit Oliver Zaug. Na, alles klar? Alles klar. Überwältigt von der Menschenmenge? Ja, super Stimmung. Also, du hast einen großen Erfolg gefeiert. Du hast die Tour de Lombardie gewonnen. Was kannst du uns sagen über den Moment, als du über die Ziellinie gefahren bist und wo du ganz genau wusstest, so, jetzt habe ich es gepackt? Ja, ist natürlich ein super Moment. In diesem Moment realisiert man es gar nicht. Erst Wochen später weiß man, was man wirklich erreicht hat. Und es ist natürlich ein Moment, wo ich in diesem Jahr wieder erleben oder leben möchte. Ich muss dich jetzt aber noch auf etwas ansprechen. Es wurde mir gesagt, dass du lange überlegt hast, welche Siegesgeste du nach einem Triumph machen würdest. Dann hast du die Faust in die Luft gestreckt und du hast irgendetwas gezeigt. Was war das? Ja, das war mein Ring. Und das hatte natürlich eine gewisse Bedeutung. Zuvor hat man natürlich lange überlegt, was kann man machen, wenn man mal gewinnt. Und hinter einem Rennfahrer steht natürlich immer eine starke Familie. Und das sollte ein Dankeschön oder ein Zeichen natürlich für meinen starken Rückhalt geben. Gut, also, da sieht man, er denkt auch an seine Familie. Ladies and gentlemen, the Climbers. Bierspezialisten, vielmals merci, thank you very much.
Ich bin just froh, dass nicht der Fanger gewiesen wird, wo ein Fleischstand tut hier nicht. Auf jeden Fall kommen wir lo bei jungen Herren Zeitfuhren. Ich weiß noch mal viel Zeit, du soll verplempern am Zeitfuhren. Auf jeden Fall sind das immer die komischen Helme an der Kartros Pneuen. Aber die sind niemand sehr NRW. Yes, weird helmets, very light rides, and an average speed that is higher than much car drivers do it here in Luxembourg. We are talking about the time trial specialists. Das ist als Zeit für Spezialisten. Da war lang gestellt, also Jos Postum, eh? Und wenn ihr denkt, ein großes Lokomotiv. Yeah, I think so. You're a tall guy. 189. 189. Yeah. Okay. Do I have to be afraid of you? No. I'm not so muscular as you are, I think. No. Okay, thank you very much. But is it an advantage or a disadvantage to be as tall as you are if you're a time trial specialist? For a time trial, it doesn't matter that much. I think it's more a disadvantage for climbing. And how about the training? What does a time trial specialist does when he's getting in shape, when he's training? A lot of scooter training. And then behind the scooter, right? Yeah. So you would say it's a funny way of training? The time flies when you do that, but I think it's a really good way of training. You do you try to fix the race speed, and the time flies. So could you teach me once to do this? Vergiss that. I will ride the scooter. I will ride the scooter. It's no problem. When you go behind me. Okay, perfect. We will do this. We müssen ein Foto machen, denke ich. Yes. So the photo. Hi, Mom. Yeah. Pictures with us. Ah. Okay. That's very good. Okay. Thank you. We just let the press do the pictures. And Ben, how are you feeling about tonight? Ich fühle ganz gut. Ich werde just Lützeburg schauen. Yeah, I know, because he can't speak English, that's all. So, let's go on, anyway. Ja, ciao, ja. Wir kommen über die Leute, die können heute vor allem so am Velosport brauchen, wir können glücklich schätzen, dass Team RADIOSHACK NISSAN trägt der Hut, nämlich Allrounders, die können einfach alles. Yes, some people can do everything except him. He can't do much, but I will explain this to you after this. And I think that Team RADIOSHACK NISSAN Track can be proud of its all-rounders.
Ladies and gentlemen, it's all roaders. And I think that there are many fans. Laurent Didier! An? Dat is een immense stimmung. Was siehst du, Leute? Denk nur gut, was du siehst. Aber ist die froh, dass ich heiß bin, und ich meine, die sind doch froh, dass er heiß ist. Der Laurent Didier. But I also heard that there are a lot of fans of a man called Maxime Montfort. So, Maxi, a lot of fans. Oui, je vois ça. Je vais parler en français. Je pense qu'il y a beaucoup de francophones aussi dans la salle. Donc... Quand même, gens qui veulent. Voilà. Non. C'est comme tu veux, hein, c'est comme tu veux. Donc, tu viens de la province du Luxembourg. Elle est là, la province du Luxembourg. Mais c'est pas loin du Luxembourg, donc est-ce que tu te sens un peu luxembourgeois? Bah oui, quand même. Je suis né à Bastogne, donc 10 km de la frontière. Et, donc voilà, on a quand même les mêmes origines, la même culture. Donc ça fait plaisir d'être aujourd'hui à Esch-sur-Alzette et puis dans une équipe luxembourgeoise. Et comment tu vois maintenant ton équipe? Je crois que c'est vraiment un plaisir de travailler dans cette équipe et d'être vraiment très bien intégré. Oui, avec tout ce qui s'est passé, on a mis chacun du nôtre, que ce soit la partie Léopard ou la partie RadioShack, et puis on est allé de l'avant et maintenant on a créé un vrai groupe. Les courses n'ont pas encore commencé, mais déjà on est très soudés, donc ça va très bien se passer. Donc pour l'année 2012, tu es très confiant? Oui, je suis très confiant comme tous mes équipiers. Je pense que sur papier, on a une équipe très très forte et on va montrer ça dès que la saison commencera. Voilà, Maxime Montfort. Merci de All-Rounders. We gaan een klein foto maken. I think that we can ask some questions to the crowd. So, how many people are in here from Luxembourg? Die verstehen das nicht alle gut. Sind hier Leute von Lützeburg? Leiste. Are there any people from France? Okay, da kommen wir mal lieber weiter. Wir kommen lieber mit Klassikern. Leckbaschte, Schleck, Amstel, Gold Race, Paris-Roubaix, wie es noch alle heischen. Du brauchst natürlich auch Leute, die das richtig können und die das richtig gut können, nämlich Classics Rider. Yes, Amstel Gold Race, Leckbaschte, Schleck, as we say it in Luxembourgish. The classics are really very, very important for the world of cycling. And to be a rider that can win a classic race, you have to have the real guts. Here they are, the classic riders. Als Klassiker. Mat doch dabei den Robert Wagner kennt aus Deutschland als deutsche Champion auf der Straße. Und jetzt hat geklappt, die großen Favoriten in Deutschland. So, Robert, how are you doing? Good, but we can speak German. German? Okay, dann reden wir Deutsch, absolut kein Problem. Also, Ben hat es gerade schon angesprochen, du bist deutscher Straßenmeister. Wie ist das eigentlich, wenn du gegen so viele gute Leute fährst, die qualitativ wirklich sehr, sehr, ja, sagen wir mal zur Elite gehören und dann gewinnst du sowas? Wie fühlt man sich danach?
Dann war man besser auf jeden Fall. Und, und es ist natürlich ein gutes Gefühl, ja, ganz klar. Es ist ja so, dass der Radsport in Deutschland auf jeden Fall gelitten hat. Also das Image war in der letzten Zeit jetzt nicht immer so gut. Die Gründe, die müssen wir hier überhaupt nicht aufzählen. Aber viele Experten sagen, die Hoffnung ist wieder da, dass Radsport auch in Deutschland wieder eine sehr beliebte Sportart wird. Du bist Experte, du bist Profi. Was sagst du dazu? Ja, ich will auf jeden Fall dazu beitragen und es geht auf jeden Fall wieder voran, ja. Das heißt, du bist Optimist? Ich bin definitiv Optimist, ja. Eine letzte Frage hätte ich dann doch noch. Also wir haben jetzt viel über die Klassiker geredet und es gibt halt viele Profis, die finden, dass wenn man zum Beispiel bei der Amstel Gold Race jetzt mitfährt, dass die Belastung natürlich eine ganz andere ist, als wenn man jetzt längere Rennen fährt. Wie musst du dich präparieren, dass du wirklich auch mental stark bist, um in dieses Rennen reinzugehen? Bei solchen Rennen musst du natürlich wissen, dass die Ziellinie nicht nach 200 Kilometern kommt, sondern nach 260 Kilometern und sind halt 60 mehr. Ne? Und grundsätzlich wird ein Eintagesrennen natürlich immer anders gefahren als ein Etappenrennen, ganz klar. Okay, vielen Dank. And Ben, I just got an idea. We have to also write a classic. Ja, right to the classic. Ja, du. Als Klassiker-Spezialistin. Und das, was Jean-Claude für mich ist, sie sind für Team, kann ich ihnen vertrauen, kann ich sie überall ansetzen, sie sind immer für ihn du. Oh. Ja. Sometimes he can be very nice, but only sometimes. So I will give the compliment back. What Ben represents to me, these guys represent to the team. You can trust them, they are indispensable. The Indispensables. Ja, ja. Die Jens Vogt, Die Jens Vogt. Oh. Am Anfang als Jens Vogt bist du wie der Papa Schlumpf, ne? Viel Erfahrung, einen großen Namen und nicht viel Kanner. Fragt sich das auch mehr anstrengend, das will du vorhin oder du? Should I do the interview in English or in Deutsch? Leichter. Deutsch ist, glaube ich, einfacher für alle. Gut, dann mache ich das jetzt in Deutsch. Also, du hast gehört, was Ben gesagt hat. Er hat dich als Papa Schlumpf betitelt. Ist das nicht eine Frechheit? Es kommt darauf an, wer die Schlümpfe sind. Ob meine Kinder die Schlümpfe sein sollen oder alle die Jungs da. Ja, das ist eben die Frage. Was ist denn eigentlich jetzt anstrengender? Mit deinen Kindern zusammen? 5, 6 Kinder? 6, ja 6. Darum war ich letztes Jahr nicht dabei. Da war gerade jetzt, waren wir im Krankenhaus mit Nummer 6. Um diese Zeit, also in 2 Tagen wird sie 1 Jahr alt. Aber ich glaube, es ist trotzdem etwas schwieriger zu Hause mit den 6 Kindern als mit den 30 Jungs. Nächstes Jahr Pause wegen Kind 7? Nein, ich glaube 6 ist eine schöne runde Zahl und ich glaube, wir sollen es dabei auch belassen. Wir müssen ja vernünftig sein. Gut, dass es das heute noch gibt, dass jemand vernünftig ist. Sehr gut. Also du hast sehr, sehr viel Erfahrung und ich denke, das ist natürlich auch ein Vorteil für das Team, denn da kannst du gerade die jungen Fahrer mitziehen und es ist halt auch so, dass wenn sie Probleme haben oder Fragen haben, dass sie dann zu dir kommen und dich halt ein bisschen so, naja, in die Vaterrolle nehmen. Ja, das ist tatsächlich so und ein ganz bekannter luxemburgischer Fahrer, den kennt ihr bestimmt alle, der hört auch manchmal zu, aber ich glaube, er hört nicht immer auf mich.
Er hört schon zu und er ist auch ganz freundlich und höflich zu mir, aber er hört nicht immer genau auf das, was ich sage. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht könnt ihr mir hier ein bisschen helfen dabei. Wie wird das wohl sehen? Was schlägst du vor, dass wir heute Abend jetzt daran ändern können? Alle zusammen. Naja, wenn jetzt jeder Einzelne, wir sind glaube ich knapp 6000 hier, wenn jetzt jeder Einzelne sagt, Fahrer XY, bitte hör doch mal auf den Jens, ich glaube, das würde schon einen gewissen Eindruck hinterlassen. Okay, alles klar. Und ich denke, man sieht auch, die Stimmung ist gut bei euch, also du bist auch sehr, sehr happy in diesem Team. Ja, auf jeden Fall, es lief sehr gut, wir hatten schon 2 Trainingslager, die Gruppe ist inzwischen gut zusammengeschweißt und ähnlich auch wie der Maximum-Vorstand sagte, ich denke, wir werden auch von den ersten Rennen anzeigen, dass wir als eine Mannschaft agieren und auch den Anspruch haben, bei jedem Rennen auch uns möglichst gut zu vertreten. Kurzes Wort zur Stimmung im Trainingslager, alles okay? Ja, es war sehr gut. Wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter in Spanien, in Calpe am Mittelmeer, angenehme milde Temperaturen und wir hatten einen Haufen gute Trainingskilometer, sind ein paar aus Spaß und ein paar Trainingsrennen gefahren. Es war sehr, sehr schön. Und der luxemburgische Fahrer, der hat dich nicht genervt? Nein, der muss ich jetzt aber auch zu seiner Ehrenrettung sagen. Er war meistens der Erste, der attackiert hat bei diesen Trainingsrennen. Alles klar, Jens Vogt! Jens Vogt, the Indispensables. Am hun doch schon gesagt an der Kulissen, das ist natürlich immens wichtig, auch kompetent Leute zu und die Johann Brunel natürlich für run, aber hier nicht allein, da geht der ganze Stuff, ganzen technischen und sportlichen Stuff. Yes, behind the scenes, every professional cycle team has to have a leadership, a leaderboard, and the sports directors are very, very important for a team, and these sports directors will be presented to you right now. Ja, das ist es, die sportlich schaffen so zu so. Du musst mal so ein bisschen packen, weil du ein bisschen will. Wir gucken, wir werden so direkt auf der Bühne begrüßen, den sportlichen Direktionsstab. Here they are. An den Alain Galopin, den als sportlichen Direktor bei RADIOSHACK NISSAN trägt, was euch alle gut mal ging, frohen, weil ich wissen, was möchte so ein sportlichen Direktor eigentlich aus? Salut Alain. Bonjour. Donc en fait, on s'est toujours posé la question, un directeur sportif, ok c'est un poste très important, ça c'est clair, mais qu'est-ce qu'il fait le directeur sportif? Il dirige l'équipe, contrairement à tous les gens que vous avez vus avant, quoi. C'est nous qui organisons, mais c'est surtout nous qui avons normalement le pouvoir sur nos coureurs. Donc c'est nous qui organisons la course et bon, je pense qu'on a une bonne équipe. C'est un métier passionnant. Mais avec 30 coureurs pro qui veulent être contents, qui veulent vraiment être à l'aise dans leur équipe, est-ce que c'est parfois difficile de jouer le directeur et même si ça fait mal au cœur, de prendre des mesures qui sont sévères mais justes? En général, on n'a pas de problème à décider parce qu'il y a toujours des coureurs qui sont plus forts que les autres. Et après, il y a la tactique à la fin qui décide. Je pense que c'est facile quand parfois, on est un très bon directeur quand on a des très bons coureurs et on est moins bon quand ils sont moins en forme. Mais en règle générale, c'est quand même pas par hasard que c'est toujours les mêmes directeurs qui gagnent. Mais comment est-ce qu'on vit par exemple le Tour de France maintenant comme directeur sportif parce que c'est quand même pas très facile de voir les coureurs s'engager dans une course très serrée. Comment est-ce qu'on fait pour garder son calme ou est-ce qu'on ne garde pas son calme? Déjà, on ne travaille pas tout seul. Normalement, on est sur la course, on est deux ou trois directeurs. Donc nous, entre autres, moi j'ai l'habitude de faire le tour avec Johan. Donc il y a Johan qui est le patron. Et donc c'est quand même lui qui a les responsabilités et la pression. Et puis nous, on essaye d'arranger un peu derrière les bidons, comme on dit chez nous en France. Et donc c'est quand même...
c'est quand même des décisions partagées aussi, parce que des fois dans la voiture, c'est pas facile de prendre des décisions. Je peux vous dire, quand on a vécu des situations où, à l'arrivée, les coureurs n'étaient pas très contents, surtout des fois quand c'est Contador et Armstrong, ces fameux coureurs, donc c'est pas facile des fois. Ouais. Et après le Tour de France, par exemple, est-ce qu'on se dit parfois, ah, maintenant, le vélo, je pars en vacances et je ne vais rien savoir? Ou est-ce que c'est vraiment un job qu'on fait toute l'année sans pause? C'est-à-dire qu'autrefois, il y a 15-20 ans, c'est vrai qu'après le Tour, c'était les vacances pour tout le monde. Maintenant, on a un programme très chargé pendant le Tour. Après, au mois d'août, il y a beaucoup de courses. Il y a des courses très importantes aussi aux États-Unis. Donc, par exemple, l'an dernier, moi, une semaine après le Tour, je suis parti un mois aux États-Unis. Donc, notre métier, c'est toute l'année. Et c'est même encore maintenant, disons, il y a vraiment qu'en novembre qu'on peut être tranquille. Mais là, par contre, Johan, lui, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille? Non, il a du boulot, Mais nous aussi, il ne faut pas croire. Mais en novembre, on peut souffler un peu. Quoi. Ok, parfait. Donc, merci Alain Galopin. Und natürlich auch all den anderen sportlichen, technischen Direktoren. Merci beaucoup. Thank you very much. Mein lieber Jean-Claude. Yes, Ben. Was hat der ausgedeelt? Kriegt ihr so Rüsseln oder was das da? Das hat die ganze Zeit so... Yeah, show them to me. So cool Leute, die das tun. Maar als schön, dann haben wir so alle auf der Bühne, dann können wir gehen, oder nicht? Yes, okay, that's it for tonight. Thank you, bye-bye. Bye. What? Then we never forget. Yeah. Wait. Did we forget somebody? Kapitänen. Who? The captains. Oh, okay, okay. Seid ihr bereit für die Kapitänen? Du wirst ja auch wieder alles aus. But it could be louder. Ja. So, are you ready for the captains? Lass den Moment an, du, wir können zu. Und etwas zum wir noch vergessen, weil die bringen etwas mit.
Nämlich hier neu Wöllen, hier sind Teamkapitänen. Das ist ja auch schön Wöllen. Ja, schon zum Aufhängen mit Wöllen oder mit wem? Du musst hier. You can ask the bike. Yeah, no. Let's begin with Jakob Vogelsang. Yes. Medischer, eh? Here he is. Das sind immer eine flotte Kerl. Nee, ich kann auch Velo fahren. Hello, Jakub. Hello. So, we heard that you live in Luxembourg. Yes. So, how's life in Luxembourg? It's good. It's good. Sometimes wet, sometimes windy, but it's good for the rest. You deal with it? Yeah, I do. So, sorry, but I have to ask you about Luxembourgish food. Do you know some Luxembourgish food? Yeah, I do. I think I once was at a typical Luxembourgish restaurant. Strange combination, I would say. So, next time you go to a restaurant, ask for Kudelfleck. You can ask Andy and Frank. It's very good, very good. So, Jakub, I think when I see you guys, you all look very happy. You all look very happy to be here. Do you have a special message for all the fans that came out here? No, of course, I guess for the whole team, we're really happy that you all came. And hope that you will support us on the road the whole year. Ja. Jakob Vogelsang, also niemand sympathischer Tipp. Und ich will so profitieren. Jakob, I have a little cousin, a girl. She wants your number. If there's anything, no problem. Yeah, after the show. Okay, no problem. Gott sei Dank. So, wir kommen bei den nächsten. Yes. Also ein wunderbarer Freund Andreas Klüden. Here he is. Hallo Andreas. Er hat sein Dramteam von, sein größten Dram war es, immer mit den Schleckbrettern zu fahren. Lo vierten du, wie viel dazu schon? Ja, Andreas, also dein Ziel war es ja, mit den beiden Schlecks in einem Team zu sein. Jetzt hast du es geschafft, jetzt seid ihr alle in einem Team. Und wie fühlt sich das eigentlich an, mit ihnen zusammenzuarbeiten? Ja, sehr gut. Also ich wollte immer schon mal mit den beiden zusammenfahren, ihnen ein bisschen was beibringen noch. Sie sind ja schon sehr gute Rennfahrer und ich denke mal, wir haben ein sehr starkes Team nächstes Jahr. Genug Druck auch, aber ich denke mal, wir werden gute Ergebnisse einfahren. Gut, also du hast jetzt gesagt, sie können viel lernen von dir. Was bringst du ihnen bei? Ja, wenn sie so alleine auf dem Rad fahren, so gegen Wind, so, man nennt es glaube ich Zeitfahren, da können wir noch dran üben. Was hat's denn? Gut, aber ich muss jetzt einfach die Frage stellen. Also wir, Ben und ich, wir sind überzeugt davon, dass du mit diesem Team oder dass man mit diesem Team die Tour de France definitiv gewinnen kann. Ich frage jetzt mal das Publikum, was denkt ihr? Gut, also keine Überraschung. Was sagst du dazu? Ja, ist definitiv so. Also Johann hat es ja vorhin schon gesagt, unser Big Goal ist die Tour de France. Und die beiden neben mir und auch Chris und auch die anderen alle. Also wir sind sehr motiviert, die Tour zu gewinnen. Also der zweite Platz wäre dann schon nicht mehr so schön. Gut, also das Ziel ist also gesetzt. Noch eine letzte Frage. Wie war es jetzt eigentlich, wenn ihr im Trainingscamp seid? Wie kombiniert ihr da ein bisschen Spaß, ein bisschen euch kennenlernen und das Training? Denn diese drei Dinge sind ja sehr, sehr wichtig für den Zusammenhalt des Teams. Wie macht ihr das? Ja, der Spaß kommt automatisch. Also wir haben gutes Wetter gehabt, wir haben super trainiert und ab und zu mal attackiert. Die beiden hier neben mir sowieso, Andy sowieso, kleiner Clown ab und zu. Also da wird es dann mit Jens vor allen Dingen auch immer lustig. Also das, man hat gesehen, also wir haben uns noch nicht so lange gekannt, also auf dem Rad, auch im Team zusammen, aber war zusammengewachsen gleich und ich denke mal, es wird ein gutes Jahr. Voilà, also, da hat man es gehört. You've heard it. Thank you, Andreas. Da kommen wir bei den Chris Horner, ein Amerikaner am Team, eine Tour durch Kalifornien zu gewonnen, sein größer Jahr für den Amerikaner, hat viel dafür geschafft und letztes Jahr hat nicht gepackt, der Chris Horner. Yes, Chris. So, you won the Tour of California, which is compared to the Tour de France, the American version of the Tour de France. Would you agree on that?
Absolutely. So, beautiful fans, beautiful races, and the whole stuff. California has a spectacular fans that come out for it. Very educated, very supportive. Much like the Tour de France, of course, nothing is quite the Tour de France, but just below it, I think. It's a fabulous venue for bike racing in general. So, big deal for winning the Tour. I think so. Okay, so we all know the American sports scene, NBA, NFL, NHL, and it's everything very, very different to the European sports scene. What's it for cycling? Is there an American way of life in cycling much different to the European cycling, or do you think, no, it's nearly the same? No, it's definitely the same. Certainly the crowds are enthusiastic. If you come, as you watch the Tour of California, Tour of Colorado, the amount of spectators and fans are just absolutely on par with any of the races in Europe too. They're fantastic. The organization, the people, everywhere, from top to bottom, is just beautiful racing, much like it is here when we're in Europe. It's grown so much in the U.S. now from races like watching the races back home as the Tour de France. They've really taken that good parts from the Tour and brought it over to the U.S. too. So when you tell your friends and family, yeah, my team comes from Luxembourg. Because every time I go to the USA and I'm telling them, yeah, I come from Luxembourg, it's, oh, Germany, oh, the Netherlands. How's about you? No. In the U.S., when I say I'm on a Luxembourg team, everyone just supports me 100%. They understand exactly where it is, exactly how popular the team is, and they love all of you. Yeah! De Chris Horner. Und das als immens froh mit Lützeburg, das ist so schön. Ein anderen, der immens froh ist mit Lützeburg, steht da neben mir. Fabian, grüezi. Grüezi. Geht's gut? Ja. Super. Ja, sehr gut. Am Anfang muss ich dir nicht vorstellen, ich kenne alle Menschen hier. Aber du kannst ja am Anfang auch Lützeburg schwätzen, du für mal in Deutsch schwätzen, oder? No. Hab nichts mehr gelernt. Hast du nicht mehr gelernt? Weil ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwann gesagt hast, du würdest Luxemburgisch lernen und... Das Problem war, dass seit der Tour ich nicht mehr gefahren bin mit Andy und Frank und daher hatten wir nicht mehr so Zeit, um das... Ja. Sollen wir mal was lernen? Dann muss mir irgendjemand ein Buch kaufen, wo dann der Duden auf Deutsch und Letzburg. Ja, wir können ja auch hier was zusammen lernen, alle zusammen. Wir sind ja zu ein paar hier im Saal, wenn du Lust hast. Ja. Wir haben Zeit. Regie, ja, wir haben sehr viel Zeit. Kann alle gut in Lützeburg hin? Oh. Pardon, ich kann so skillen, Lützeburg steht mal voll Text, wie egal. Also aufgepasst, hä? Sagen wir alle gute Mathe. Die, just nicht Satz. Wo du zerstörst, wie sind Zeit. Wo du... Over there, warte schon selbstständig. Der nächste Satz. Wo du zerstörst, wie sind Zeit. Wo du zerstörst, Zeit. Durch viel sind Sauerbrüst. Durch Hirse? Sauerbrüst. Sauerbrüst. Wo trief, Land Schmusel durfte split. That's too long, that's too lange there. Wo trief? Hulserode Leif, that's all. Aber was? Ja, Fabian, wie ist es jetzt im Team bei den Luxemburgern, die du jetzt schon besser kennst? Habt ihr euch jetzt noch besser kennengelernt das letzte Jahr? Hast du jetzt vielleicht Seiten von den, zum Beispiel den meinen Schlecks jetzt kennengelernt, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine neue Seite? Wo Ja, Andy und Frank kenne ich schon sehr, sehr lange, aber wie gesagt, man auch in der jetzigen Zeit, man kennt sich immer wieder, oder man lernt sich neu kennen. Jetzt ist sicher auch Zeit jetzt mit den neuen Kameraden vom Team, die gut kennenzulernen, um wirklich den Teamspirit noch weiterzubringen, als wir wirklich schon haben, weil es läuft wirklich schon alles gut. Wir haben schon sehr gut zueinander gefunden und wichtig ist ja, dass wir noch ein größeres Jahr haben als letztes Jahr. Wie ist es mit der, du hast jetzt gerade angesprochen, die neuen Leute, wie ist es mit der Integration von den neuen Leuten? Hat das geklappt? Ist das ein gutes Zusammenspiel? Ja, es hat
eigentlich sehr gut geklappt. Ich denke, im Vorfeld wurde viel gesprochen und so, aber ich sage wirklich, dass im ersten Camp, das wir hatten in Spa und auch schon in Spanien, haben wir wirklich zueinander gefunden und haben wirklich ein Team geformt, das wirklich in diese Saison reingehen wird und voll motiviert. Und wir sind nicht nur auf dem Papier stark, wir sind wirklich hoch motiviert, haben große Ziele und werden schon, wenn es in Tour down Under in ein paar Tagen losgeht, alles probieren, um den ersten Sieg nach Hause zu fahren. Dann hoffen wir das auch. Jacques, du hast mir noch gesagt, dass ein großer Musikfan ist. Yeah. He's a big music fan, so you're at the biggest venue. Vielleicht die Rumor Is it true? Is this really big? This? Hey, it's the biggest venue in Luxembourg. It's the RTL. Okay. No. It's very small. Yeah. Small for a country, it's small big. venues. No, but what's your favorite artist at the moment? Perhaps when you're training, what do you listen to? I'm listening generally everything, but for the moment I have pretty... No, that's wrong, Hendrix. No, for the moment I listen a lot of Guetta. David Guetta. Okay. So I think David Guetta, very good DJ. But did you see him live? I had the possibility, but as a cyclist you have to make decisions, and the decision was doing 6 hours training to get prepared for the Vuelta instead of going on a big concert from Guetta. No party for Fabian. So just one last question. Can I lift it once? Dat gaat teuer, Jacques. Dat doen, dat gaat teuer. Okay. Yeah, you give it to me. Ask the boss. Oh, we will do it later. While having a few beers, we will do it. Yeah. What? Okay, thank you, Fabian. So, now we're coming to a young guy. I think not you, Ben. Not you. Maar daar Not ga je you. heen. I think you know him. His name is. Frank Schleck. Okay, it's Frank Schleck. Hello, Frank. Hi, everybody. I gotta speak in English, I got told to, so. Yeah, but. Oh. Ben will ask him some questions in Luxembourgish, okay? Okay? So, Frank, I was wondering, isn't it weird? Two brothers, two superstars in the world of cycling, jetting all around the world, getting recognized everywhere. Do you wake up sometimes and tell yourself, this has to be a dream? Well, yes, it is weird. Definitely it is weird. It's not like we see that every day, two brothers riding second and third in the Tour and being this way and being recognized every day. But I think right now we cannot, it's not like, because we live it, because we're having that every day. So I think by the time we finish our career once, then we're going to look back and really going to realize what happened or what did we do. I think it's going to take some time to realize what happens. So sometimes we have very good times where everybody says, yeah, the Schlecks of Frank, he's in a good shape and so on. But we all know the media, and we know that the media can sometimes be, let's just say, sorry guys, a little bit annoying. So how do you deal with that? I guess you guys know what you're talking about, right? Ja, ik zet zo. Media. Met de boss media. No. We zijn helemaal lief. Zo Okay, so I think we're gonna switch the content of our speech. So Frank, when you see this team, a team full of talented guys, younger guys, guys with a big experience, where do you see the goals for this year? Not only by winning the race, but also for sticking together as a team. Well, I always say that this, for sure, on paper, this looks like the best team of all the teams. So, and now we got to go and prove it out to the world that we are the strongest team, and that's what we're gonna. Then we're gonna let talk the pedals. Then we're gonna let talk the bike and the power in the legs.
So definitely we have a lot of potential. We have young guys, we have the climbers, we have the classic riders. Even though I consider myself as a climber, but we have a very vast potential in the whole team, where we're going to cover lots of races, the classics and the big tours, the Grand Tours, the Tour de France, the Vuelta, the Giro, and so I guess and I really believe we're going to be present through the whole year. So Andy and you are brothers, so family and family members argue. Family members often hate themselves for a very short time, but when you have a fight with words, not with fists, how do you get together? Because it's very complicated. You're brothers and you're working together. Yeah, you know, yeah, we do fight. That happens a few times, but it's like everybody, I think everybody experienced that. First of all, two men together, like two boys together, they fight. Yes, they throw punches, but after 10 minutes, they hug each other again. And I think that's more or less the same with Andy and myself. It's the same. We insult each other with words, maybe not with fists anymore. Anymore? Not anymore. That was before, yes. But then we're good again. We know each other very good, and we give each other a hug, and we cool again. So that works very good. Okay, it's all about the love at the Shacks. That's French true. Shack! Du gëtt hun en, Dich et da kom über Ideen, ich kom zwischen Dich einfach Andy. Hau nowen si richer Form als Passwort vor ja. Es sind nach Form, ja. Rëm Sportler vum Joer gin, hey. Wieviel dat ze Jun Rëm Sportler vum Joer? Ich meine, leider konnten GC die 3 letzten Jahre nicht durch, weil man am Trainingslager war gerade die Zeit. Aber natürlich als Flott, dann ich probiere das immer rum. Konkurrenz geht nicht mehr einfach. Ich meine, mein Bruder ist immer alle Jahre mehr dicht auf den, auch mehr noch an drin. Dann muss man gucken, wie es nächstes Jahr geht. Ich bin natürlich froh, den Titel nach Polen mal auf Mondorf zu holen oder respektive zu Mondorf zu lösen. Du warst schon ein, wo seht, ja, so eine sportliche Ehrung hier daheim zu Lützeburg, das bedeutet mir schon immens viel. Ja, natürlich. Ich meine, das sind immer gerade mir. Ich meine, wir kommen aus einem kleinen Land und wir sind immer stolz an der Welt zu sagen, dass wir von Lützeburg kommen und auch verschiedene Leute, vielleicht haben sie in Amerika zu erklären, wo Lützeburg ist oder was Lützeburg ist. Und natürlich sind wir stolz für alle Preise, die so kriegt. Ich meine, es sind immer die Leute, die an durchstehen, an Fans, an der größten Teil davon, die Lützeburger, die am Tour de France stehen. Und natürlich sind wir stolz, wenn sie einen Preis kriegen. Und du zum Beispiel in Amerika, du hast gerade geschwärzt, in Weber, sie wird man will oder privat dann erkennen in dich auch. Hast du schon einen großen Unterrang, du auch für Fans. Fährst du das für so kleine Lützburger, so ein Schmull, an den USA, wohl ein Autogramm muss ziehen? Ja, ich meine, gerade in Amerika hat das immens evoluiert die letzten Jahre. Ich meine, die Amerikaner gucken nicht viel Velo. Wenn sie Velo gucken, das ist Tour de France. Und meistens weiß ich mich ja am Tour de France. Das heißt, sie kennen mich von da und dann kommen sie Tour California oder Colorado, kommen sie dann unterstützen. Und ich meine, wir haben letztes Mal schon eine ganz gute Nummer in Amerika gemacht, die letzten Jahre. Das haben wir selber gesehen, wo wir da waren. Sie schreiben sogar auf die Straßen und sagen, also Fändel ab. Den Andrew Schleck, wunderbar. Wie hast du das mit Jens? Hast du Jens her, der Papa Schlumpf? Ja, die Jens, natürlich. Ohne Eis wird Jens viel mehr wie das. Wir haben einen Jung. So nein, was? Wir haben einen Jung. Gut. Hast du gehört, Jens? Ja. Ja, das ist ein Andy Schleck, das tut sie als Kapitän. Ein größter Applaus für Sie. Give it up for them. You saw them, the beautiful looking bikes, and some information about these fabulous bikes. This is true racing. We'll be right back.
We make the press photo first, ja? Also, die Fotografen könnt ihr schon Prep machen. Ging mal Pressfoto machen. So, you can all, the whole team, on the can stage. join the captains. Also, Mr. Take your O'Neill. time, gentlemen. Do the pictures. Nobody gets hurt. Yeah. Okay. So, there you have it. The team. Aber wenn ich die Feuer zum Molek gehen, dann ist RadioShack Nissan Track. Voilà. Dann sind wir für uns merci im Team. Applaus hier für RadioShack Nissan Track. Und dann, wie versprochen, ein Video von der Präsentation von den wunderbar schicken Willen. No, still no bike video, but that's no problem. He will drive. He will drive. Isn't he looking great? But we all know a team like RadioShack Nissan Track and an evening like this couldn't work out without some sponsors. And here they are. At Radio Shack, we're extremely proud of our partnership with this team. It's a great way for us to show how we're contemporizing our brand, our leadership in mobility and innovative products, and then perhaps most importantly, to aid in the global fight against cancer in partnership with Livestrong. We look forward to a fantastic 2012. Nissan is excited to return to the Pro Peloton with RadioShack Nissan Trek in 2012. Johan Brunel and our management partners at Leopard and Capital Sports have put together 30 of the world's best riders representing 14 countries. We know the team will be racing to win at the Spring Classics all the way through the Grand Tours. Nissan is also thrilled to return with our team to the key U.S. races in California, Colorado, and Utah, all of which we won last season. We look forward to supporting RadioShack Nissan Trek with Nissan's innovative lineup of vehicles and through our planned promotions in 2012. Once again, we look forward to a great season and a strong partnership with RadioShack Nissan Trek. Those are great guys on that team. And at Trek, we always talk about family. We have family at Trek, and the athletes that were on that team last year, they were part of the Trek family. You take a look at this team, I mean, the simple answer, this is the best team in the world. If you take the Leopard Trek team out of last year's Tour de France, it goes from one of the most exciting Tour de France's in all time to frankly not a very exciting Tour de France. So in my mind, Leopard Trek is the team that made last year's Tour de France so exciting. We've taken all the great stuff from Leopard Trek and all the really good things from RadioShack Nissan last year to make RadioShack Nissan Trek.
best riders, best staff, best schedule, best attitude. I think we'll finish the year as the top-ranked team.